Yes. Yes, back live. This is Suresh Basvi, working as a school assistant maths, Municipal Corporation High School, Main, Kadapa. Today we are going to discuss sets. Today we are going to discuss sets. So I think I am audible and visible also. Yes, notification వచ్చిందన్న. Okay. So I am audible and visible also. Okay. So నాకైతే ఇదేం కనపడాలన్నా లైవ్. ఓకే. నో డేటా వస్తుందన్న. సరే. Okay, no problem at all. So I can see it in my YouTube channel. Okay. Yes, Meenakshi, good evening. Kiran, good evening. Supriya, good evening. I think Venkatesh, good evening. Nandu, good evening. Sanju, Santosh, good evening. Tarun, good evening. Gangasai, good evening. Okay. So no problem at all. Today we are going to discuss sets. Okay. So as already I told that in sets as per blueprint, there is 1 mark question, 2 mark question, 4 mark question and 8 marks question. So that means all the questions are going to be in this chapter. What is it? Sets. Okay. So sets. Okay, Nana, 1 minute. So of sets we are going. Yes, all of you, good evening once again. We are going. 1 minute, Nana. Okay, so sets. Yes, sets. Okay, Nana. Right. So what is set? And in this chapter, 1 minute. సో దాని పాటికి అది వస్తూ ఉంటుంది, మన పాటికి మనం చెప్పుకుంటా ఉన్నామన్నా. ఏదైనా డౌట్ వస్తే నాకు చెప్తా ఉన్నానన్నా. ఓకేనా. సో సెట్స్, ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఐడియాస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెట్. సో ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ it is nothing but all the objects in the set should have a common feature or property. So once again, welcome to our channel. Yes, good evening Nana, all of you. So నేను రాస్తాను, నో ప్రాబ్లం at all. రాసిన తర్వాతనే మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే. సో సెట్, ఒక నిమిషము దీన్ని ఫుల్ చేసేస్తాను. ఎగ్జిట్ ఫుల్ స్క్రీన్ చేసేస్తాను. సో సెట్, సో ఏ వెల్ డిఫైన్డ్. సో రాస్తా ఉంటాను అన్న, కొంచెము లేట్ అయినా పర్లేదు, రాస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, కొన్ని రాస్తానన్న, అవసరం కాబట్టి రాస్తాను. ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఐడియాస్. సో ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఐడియాస్ known as a set. A well-defined collection of objects or ideas known as a set. Okay, Nana? Known as a set. That's it. Okay. So we usually denote a set by capital letters. No doubt about that. So దాన్ని మనం ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. We usually denoted set by capital letters. So a well-defined collection of objects or ideas known as a set.
because so I am totally convinced what our students give feedback. So in this 1 mark question, 2 mark question, 4 marks question and 8 marks question, all these 4 questions are going to be occur in 10th class mathematics public paper. So that's why I am going to redefine all the sets problems. Okay, Rana? All the sets problem. Okay. No problem. A well-defined collection of objects or ideas known as a set. So here well-defined means what? So well-defined and enti. So first thing is, so first A is equal to a set of even numbers. So or set of odd numbers. Okay, Nana? Set of odd numbers or even numbers. Okay, and also set of vowels in English alphabet. Set of vowels in English alphabet. Vowels in English alphabet. So these are the sets and matter. So what is well defined? What is well defined? Okay, what is well defined? What is well defined? Well defined means, here I am going to write it as like this and matter. So well defined means అంటే తెలుగులో సునిర్వచితమైన, తెలుగులో దీని అర్థం ఏంటంటే సునిర్వచితమైన వస్తువుల సముదాయాన్ని సమితి అంటారు. ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఐడియాస్ నోన్ యాజ్ ఎ సెట్. దట్స్ ఇట్, అంతే, ఇంకేం లేదు. రైట్. సో వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే ఏంటంటే దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కామన్ ఫీచర్ ఆర్ ప్రాపర్టీ. సో ఇన్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడ్ నెంబర్స్, సో ఆల్ ద నెంబర్స్ షుడ్ హ్యావ్ కామన్ ఫీచర్ ఆర్ కామన్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ కామన్ ఫీచర్ ఏంటంటే కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పినా మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. కామన్ ఫీచర్ ఏంటన్నా ఆడ్ నెంబర్స్ అనే కామన్ ఫీచర్. ఓకే, ఆర్ కామన్ ప్రాపర్టీ కూడా అదేనన్నా. సో ఫస్ట్ ఏంటన్నా ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెట్, ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, కొన్ని రాస్తాను కొన్ని రాయనన్నా. సో ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, సారీ ఫర్ దట్. సో ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, ఈరోజు నన్ను టైం అడగద్దు, ఈరోజు నన్ను టైం అడగద్దు. ఓకే, కనబడటం లేదా? రాస్తున్నా కదా నన్ను బాగా, నాకు బాగా కనిపిస్తా ఉన్నా. ఓకే, సో ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెట్, ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెట్ షుడ్ హ్యావ్ కామన్ ఫీచర్ ఆర్ ప్రాపర్టీ. ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెట్ షుడ్ హ్యావ్ కామన్ ఫీచర్. ఇంకొంచెం బాగా రాయాలన్నా, షుడ్ హ్యావ్ కామన్ ఫీచర్. అక్షరాలు సరిగ్గా కనపడలేదన్నా. షుడ్ హ్యావ్ కామన్ ఫీచర్ అండ్ ఆర్ ప్రాపర్టీ. అంటే చూడండి, అండ్ సో ఫస్ట్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అనేవి వస్తువులు అనమాట. వస్తువులు లేదా ఐడియాస్, కొన్నిసార్లు ఐడియాస్ కూడా అక్కడ మనం సెట్లోని ఎలిమెంట్స్గా తీసుకోవచ్చు. సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ హ్యావ్ కామన్ ఫీచర్ ఆర్ ప్రాపర్టీ. All the objects in the set should have common feature and common property. The next, second one it should be possible to decide, but this is the main important. It should be possible to decide whether any given object belongs to the set or not. For suppose I take 3. 3 is an odd number. 3 is in A. Okay. 4 is an even number. It is not in a A. So categorically we can say that it is in set A or it is in set B. That's why we can say that set is a well-defined collection of objects or ideas. Correct ga cheppagalam. Yes, all the objects in the set should have common feature or property. No doubt about that. Right. Next, second one ఏంటంటే ఒక నిమిషం నాన్న. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి, ఇది తీసుకొని వింటావా? ఇట్ షుడ్ బి పాసిబుల్
రాస్తున్నాను, ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది రాస్తున్నాను. ఇట్ షుడ్ బి పాసిబుల్ టు డిసైడ్, షుడ్ బి పాసిబుల్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఎనీ గివెన్, ఈ అక్షరాలు కనపడాలి కదా, మార్చాలన్నా ఏమన్నా, కిరణ్ మార్చాలన్నా ఏమన్నా అక్షరాలను, వెదర్ ఎనీ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్స్, whether any given object belongs to the set or not, belongs to the set or not. మార్చాలంటే వేరే అక్షరాలు తీసుకుంటాను. రైట్ మార్చాలన్నా. Okay, thank you very much. Right. So it should be possible to decide whether any given object belongs to the set or not. So for suppose I take set of vowels in English alphabet. This is B. Set of vowels in English alphabet. It has common property, that is, in English alphabet vowels are all in the B section, B set. For suppose I take P, it is not in the set. So that's why we can say that categorically, nirdvandanga categorically. So say that P is not in the set of B. P is not in the set of B. Rendu 2 is not in the set of B. That's why B is the set. Next ఇంకొకటి తీసుకుంటాను, మళ్ళీ బి తీసుకుంటే బాగుండదు కదా నాన్న. సో సి తీసుకుంటాను నాన్న, సి. సో సి ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లెజెండ్స్ ఇన్ క్రికెట్. ఆల్ లెజెండ్స్ ఇన్ క్రికెట్ అన్నా అనుకోండి, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇష్టమైన క్రికెటర్ ఉంటారు. నాకు ఇష్టమైన క్రికెటర్ నో డౌట్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్. సో అట్లా కొంతమందికి ఇష్టమైన క్రికెటర్, నేను నాకు ఇష్టం వచ్చిన లెజెండ్ పేరు చెప్తాను, మీకు ఇష్టం వచ్చిన లెజెండ్ పేరు చెప్తాను. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సెట్. ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు. ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద సెట్ షుడ్ హ్యావ్ కామన్ ఫీచర్. ఓకే, అది ఫుల్ఫిల్ అయింది. ఆల్ లెజెండ్స్ ఇన్ క్రికెట్ ఫుల్ఫిల్ అయింది. బట్ it should be possible to decide whether any given object belongs to the set or not. No, there is no possible at all. ఏమి కొంతమంది సచిన్ టెండూల్కర్ అంటారు, కొంతమంది అనిల్ కుంబ్లే అంటారు, కొంతమంది ఇంకొకరు అంటారు. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. సో డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సెట్. ఓకేనా? సో సెట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ should have common feature or common property, should be possible to decide whether any given object belongs to the set or not. Yes Nandu, Virat Kohli, నువ్వు విరాట్ కోహ్లీ అంటావు, నేను విరాట్ కోహ్లీ అంటాను, ఇంకొకరు ఇంకోటి అంటారు. బట్ ఇక్కడ కాంట్రడిక్షన్ వస్తుందా లేదా, ఉంటుందా లేదా అని స్పష్టంగా మనం చెప్పలేము. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సెట్. కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తాం మనం, ఇంటూ కొట్టేసేయచ్చు. సో యాజ్ యూజువల్ మీకు తెలిసిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సెట్ లోపల ఉన్న వీటిని మూలకాలు ఉంటాయి, దట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిటర్న్ యాజ్ ఇన్ స్మాల్ లెటర్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్తో సెట్స్ని డినోట్ చేస్తాం. am I right నాన్న? క్యాపిటల్ లెటర్స్తో సెట్స్ను డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, సో అంతా వస్తే బాగుంటుంది అన్న, మరీ దారుణంగా ఎనివే. రైట్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ బిలాంగింగ్ టు సెట్. సో ఆబ్జెక్ట్స్ బిలాంగింగ్ టు సెట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్. దీస్ ఆర్ డినోటెడ్ బై స్మాల్ లెటర్స్. సో దాంట్లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్, వస్తువులను మనం ఏమంటాం, ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి రావచ్చు అంటే, ఏలో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ రావచ్చు ఈజీగా 1, 3, 5, 7 అండ్ సో ఆన్. బిలో ఏమేమి రావచ్చు కదా, సింపుల్గా AEIOU. దీస్ ఆర్ ద సెట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బి. అంతే, ఇంకా ఓకేనా? తర్వాత బాగానే ఉంది. ఎవరి క్లాస్లో ఉన్నారు, ఎవరి క్లాస్లో లేరు అంటే, ఎవరి సెట్లో ఉన్నారు, ఎవరి సెట్లో లేరు అంటే
దానికి మనము ఏం వాడాలి, బిలాంగ్స్ టు అనే పదం వాడాలి. బిలాంగ్స్ టు అనే పదం వాడాలి. ఆర్ ఇన్ అనే పదం వాడాలి. ఆర్ ఇన్ అనే పదం వాడాలి. ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ బిలాంగ్స్ టు ద సెట్ కెన్ బి డినోటెడ్. సపోజ్ ఇది పి అనుకోండి. సో ఏ అనే ఎలిమెంట్ పి అనే సమితిలో ఉంది. ఏ ఓకేనండి. ఓకే అంటే ఇది మనం రివైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పాలన్నా, స్పీడ్గా చెప్పకపోతే మళ్ళీ మనం మిస్ఫైర్ అవుతారు. సో బిలాంగ్స్ టు అంటే గుర్తు ఇది, డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అంటే గుర్తు ఇది. సో బిలాంగ్స్ టు అంటే దాంట్లో ఉంది అని, డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అంటే దాంట్లో లేదు అని. ఇన్ ఆర్ సరే ఇది ఇన్, ఇది డస్ నాట్ ఇన్, డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఓకేనా, డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అని అర్థం అన్నమాట. సో మీకు ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏబిసిడి అన్ని ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్సే. సో ఈ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు పి, బట్ వన్ బిలాంగ్స్ టు పి అన్నా కాదు కదా, వన్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు పి. సో దట్స్ వై వీ కెన్ సే దట్ ఇది బిలాంగ్స్ టు, ఇది డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు. బిలాంగ్స్ టు మీన్స్ సెట్లో అక్కడ అమ్ములకు ఉంది అంటే. బిలాంగ్స్ టు ఎప్పుడెప్పుడు వాడతారంటే, ఒక ఎలిమెంట్కు బాగా వినండి, ఒక ఎలిమెంట్కు ఒక సెట్కు మధ్యలో బిలాంగ్స్ టు వాడతారు. బిలాంగ్స్ టు ఆర్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అనేది ఎలిమెంట్కు సెట్కు మధ్యలోనే వాడతారు. సెట్కు మధ్యలో వాడరు. ఎలిమెంట్కు సెట్కు మధ్యలో మాత్రమే వాడతారు. డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు కానీ బిలాంగ్స్ టు కానీ రెండు కూడా ఒక ఎలిమెంట్కు ఒక సెట్కు వాడతారు. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఎక్స్ అనే సెట్ తీసుకుంటున్నాను. ఎక్స్ అనే సెట్లో 2, 3, 5, 7 ఉంది. సో I can easily say that 2 belongs to x, and also 3 belongs to x, and also 5 belongs to x, 7 belongs to x, but 8 does not belongs to x. Am I right? 9 does not belongs to x. So this is the notation we used to belongs to or does not belongs to. Right, very nice. You got my point. Very nice, man. Very nice. Right. So 8 belongs to x, 9 does not belong to x. అదనమాట. సరే సార్, ఇది ఎలిమెంట్ అది సరే, సమితుల్లో ఎలా రాయాలి? హౌ కెన్ వీ రైట్ ద సెట్స్? ఇప్పుడు రాయడమే సార్, ఎస్ రాయడమే చేయాలి. సో దేర్ ఆర్ 2 ఫార్మ్స్, రూపం, రోస్టర్ ఫార్మ్ and set builder form. These are the 2. మన వాళ్ళు దీని మీద ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. 1 మార్క్ కానీ 2 మార్క్ కానీ ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ రాసేటప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ సెట్స్ను ఈ విధంగా డినోట్ చేస్తారని నేను ఫస్ట్ చెప్పలేదు, సారీ కదా. సో ఇది రాయరు అసలు, ఇటు రాసేస్తారు. ఇట్ ఈస్ టోటలీ రాంగ్ అన్న. So you have to use this, whether set builder form or roster form, you have to use this nana. Okay, so all elements are written in order by separating commas. All elements are written in order by separating commas and put in curly brackets is called roster form. So ఒక్కసారి roster form రాస్తే నీట్గా అర్థమవుతుంది. ఎందుకు రోస్టర్ ఫామ్ రాస్తున్నానంటే, చాలామంది తప్పు రాస్తున్నారు. ఈ రోస్టర్ ఫాము సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ సంబంధించి ఖచ్చితంగా 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ 2 మార్క్ క్వశ్చన్లో 1 పాయింట్ కానీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది క్వశ్చన్. కాబట్టి మీరు రాస్తున్నారు. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ ఆర్డర్. ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ written in order. అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం రాసుకోవాలి. ఇన్ ఆర్డర్ బై సెపరేటింగ్ కామాస్. కామాస్తో వేరు చేసి రాయటమే.
separating commas and put in curly brackets. Okay, ఇది అయిపోతుంది. Put in curly brackets అంటే ఇది put in curly brackets is called put in curly brackets రాస్తున్నాను curly brackets is called roster form. దీని అర్థం ఏంటో తెలుసు కదా నాన్న, roster form. సో ఇచ్చిన మూలకాలను all the elements are written in order. బై ఆర్డర్లో రాయటం అంటే గజిబిజిగా రాయకుండా ఒక ఆర్డర్ ఏబిసిడి డాట్ రాసినాం, లేదా ఈఎఫ్జిహెచ్ అని రాసినాం అనుకో, లేదా ఏఈఐఓయు రాసినాం అనుకో, ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం ఉన్నట్టు. సో రోస్టర్ ఫామ్. ఇన్ దిస్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్. ఇది ఒకటి అన్నమాట. ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్ ఇన్ దిస్. సో రోస్టర్ ఫామ్ లో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్. ఇది నా కండిషన్. ఎలిమెంట్స్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్. ఓకే, ఎస్ నందు, వెరీ నైస్ బట్ పరీక్షలో మీరు రాయాలి, అది నా బాధ. ఇన్ దిస్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ నాట్ బి repeated. All elements are written in order by separating commas and put in curly brackets is called roster form. In this roster form we have to separate with commas and also we should not repeat. Okay na? Right. ఇక్కడ ఏంటి తీసుకున్నా. ఓకే, ఇవన్నీ మళ్ళీ వచ్చేసినాయి. Right. 1 minute. Can I take lines or white, Nana? Yes, Asmita Lakshmi. Can I take white or lines? Lines తీసుకోమంటారా, white తీసుకోమంటారా? ఓకే, లైన్స్ తీసుకున్నా. రైట్ నాన్న. సో లైన్స్ తీసుకున్నా. సో లైన్స్ తీసుకుంటేనే బాగా అర్థమవుతుంది. లైన్స్ తీసుకున్నా. రైట్ నాన్న. సో నౌ గ్రాఫ్ గీసేటప్పుడు కూడా అర్థమవుతుంది కాబట్టి లైన్స్ తీసుకున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్, దీన్ని పలకాల్సిన సెట్ ఆఫ్ AEIOU. దీస్ ఆర్ ద వోవెల్స్. So we should separate with commas of all the elements. We should not repeat any element. Next B తీసుకుంటే 2, 4, 6, 8. We should not repeat any element in roster form. ఓకే, ఇది కూడా బాగానే ఉంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, రైట్ నాన్న. రైట్. Next, so roster form is nothing but we should write in curly brackets separating all the elements with commas and also we should not repeat the elements. Dhanush, first sets in ana, sets win ana, 100% sets win ana. ఒక్క రోజు సోమవారం రోజు మంగళవారం నేను 9 గంటలకే చెప్తాను. సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. ఓకేనా? సో సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అంటే we use a symbol X for the element of set and followed by a colon. So we used the symbol X and followed by a colon. If you okay. If we use symbol X for the element of set and followed by a colon, after which we write the characteristic property possessed by the elements of the set. అంటే మనకు ఇది AEIOU ఉంది కదా, దాన్నే నేను ఈ విధంగా రాస్తున్నాను. మళ్ళీ రాస్తాను నేను. సో A ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ రాయాలంటే we have to first assume that this is the element and also we put these brackets దీన్ని ఏమంటారు, సెమీకోలన్ అంటారు, కోలన్ అంటారు. ఇదేం రాయొచ్చు, తర్వాత ఇదేనా రాయొచ్చు, ఇట్లైనా రాయొచ్చు.
X such that అంటారు such that. ఓకేనా? Followed by colon, after which we write the characteristic property possessed by the elements of set. Possessed by the element of set. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో ఈ ప్రాపర్టీ ఏంటన్నా, దీనికి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది కదన్నా. సో AEIOU. సో ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్. X is a English alphabet. Am I right, Nana? X is a English alphabet. Close. Ante. X says that X is a English alphabet. Adi first thing. Next B. X such that అంటే ఇట్లా ఇట్లా డాష్ మాదిరైన స్లాంట్ రాసేయచ్చు, తర్వాత రెండు చుక్కలు పెట్టి రాసేయచ్చు. X such that X is a 2 4 6 8 even number. X is a even number. Am I right, Nana? X is even number and X 1 minute, Nana. And కండిషన్ రాయాలి కదా నాన్న, ఎంతవరకు ఈవెన్ నెంబర్ అంటే మొత్తం అన్ని కాదు కదా. X less than or equal to 8. X less than or equal to 8. Yes. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ తప్పు, మా ధనుష్ కనిపెట్టాడు. ఇంగ్లీష్ వోవెల్. వెరీ నైస్ మిస్టర్ ధనుష్. సో ఇంగ్లీష్ వోవెల్, దట్స్ ఇట్, అంతే ఇంకేం లేదు. సో సెట్ బిల్డర్ ఫార్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we use a symbol. రాసేస్తున్నాను. we use a symbol. ఆ సింబల్ ఏంటన్నా? X. we use a symbol X for the element of set. Okay na? For the element of set and followed by a colon. That is either this or slant. Okay, after which మీరు ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ వస్తుంది, ఒక మార్క్ కూడా మన ప్రాణంతో సమానం. after which we write the characteristic property, అంటే లక్షణం రాయాలి. we write the characteristic property possessed by the elements of the set. మీరు ఇదన్నీ అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్. చాలా మంది సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ తప్పు రాసినారు అన్న. చాలా మంది సెట్ బిల్డర్స్ ఫామ్ ఎస్ సుప్రియ రావట్లేదా? Elements of the set. Later the whole is enclosed by. Later రాసిన తర్వాత నేను క్లియర్గా అంతా రాస్తున్నాను. Later the whole is enclosed in curly brackets. The whole is enclosed. అంతే కదన్నా? Whole is enclosed in curly brackets. What are the curly brackets? As Mr. Nandu mentioned it like this. This way of writing is called set builder form. So this way of writing is called set builder form. Okay, Nana? Set builder form. That's it. So AEIOX is the vowel in English alphabet. సో రోస్టర్ ఫామ్ ఒకసారి నేను వేరే దాంతో రాస్తున్నాను. సో రోస్టర్ ఫామ్. ఫస్ట్ రోస్టర్ ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కామాస్ టు సెపరేట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. నో ఎలిమెంట్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్. No Sai Joshit, no. Today there is no 7th class. Today there is only 10th class. That's it. Okay, sorry for that, Nana. Roster form is equal to A. A is equal to AEIOU. So 10th class కు మార్నింగ్ 5 కి చెప్తే మిగతా క్లాసులు కానీ ఇప్పుడు చెప్పేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మార్నింగ్ 5 కు 10th క్లాస్ చెప్పేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్.
So set builder form is nothing but we have to write first curly bracket. We have to denote all the elements by x such that are ఇదైనా యూజ్ చేసేయచ్చు, కోలన్ అయినా యూజ్ చేసి లేదా స్లాంట్ అయినా యూజ్ చేసేయచ్చు. Is a x is a vowel in English alphabet. In English alphabet. Now I correct it. Am I right, Nana? English alphabet. Now I correct it. Okay, Nana? So roster form is A is equal to AEIOU. Set builder form is A is equal to X such that X is a vowel in English alphabet. Vowel in English alphabet. Am I right? Now it is okay, my dear students. Right. Sir, how many types of sets are there? There are so many types of sets. First set is children, Nana. Okay. Thank you, Sai Joshit. So first set. Set lo rakalu anamata. First set వచ్చేసి null set. Null set. So null set, a set which does not contain, so Nana, a set which does not contain any element. A set which does not contain any element. A set which does not contain any element. A set. కొంచెం ఈ డెఫినేషన్ కాబట్టి రాస్తున్నాను అన్న, డోంట్ వరీ, అయిపోయేస్తాను నేను ఖచ్చితంగా ఈరోజు. ఈ సెట్ విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్, పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కాదండి. ఏ సెట్ విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఎలిమెంట్, ఎనీ ఎలిమెంట్ is called a empty set or null set. A empty set or null set. Or null set. Okay, Nana? So or a void set also. దీన్ని void set అనుకుంటారు, ఇంటర్మీడియట్ లో వస్తుంది ఈ పదం void set. Okay, Nana? Void set. It is denoted by pi r. It is denoted, దాన్ని ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తాం రా అయ్యా అంటే it is denoted by pi r like this. It is denoted by pi r like this, Nana. So a set which does not contain any element, ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా లేనటువంటి సెట్, a set which does not contain any element is called empty set or null set or void set. It is denoted by pi r empty set అని రాసేయచ్చు అన్నమాట. సో నల్ సెట్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తామా? నల్ సెట్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తామా? సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ సెట్ ఆఫ్, సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ తెలుసు కదా నాన్న, ఇవి న్యాచురల్ నెంబర్స్. సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 1. న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్టార్ట్ అయ్యేదే 1తో. నో ప్రాబ్లం నాన్న. థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో set of natural numbers less than 1. Set of natural numbers less than 1. Natural numbers స్టార్ట్ అయ్యేదే 1తో. సో 1తో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఒకటి కంటే తక్కువ న్యాచురల్ నెంబర్ ఉండేదానికి ఛాన్స్ ఉందా? దేర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్. సో దట్స్ వై దేర్ ఈజ్ నో నెంబర్ అట్ ఆల్ ఇన్ దిస్ సెట్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ఎ null set or empty set or void set or void set. ఓకే, సో null set ఎగ్జాంపుల్ అది నేను తీసుకున్నాను, మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. ఆడ్ నెంబర్స్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 2 అన్నాము అనుకోండి, ఆడ్ నెంబర్స్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 2 అన్నాము అనుకోండి, వస్తుందా? రైట్ రైట్, అదే అదే నేను చెప్తాను. సెట్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2 అంటే అంతే చాలు, గెట్స్ 0 అదంతా అవసరం లేదు. డివిజిబుల్ అంటేనే ద రిమైండర్ ఇస్ 0. దట్స్ ఇట్ మిస్టర్ వెంకటేష్. Sunrise invest. Okay, sunrise invest. Okay, okay. Right. So set of so many examples are there. So many examples are there. So that's why we can say that a set which does not contain any element is called empty set or null set or void set. So మీరు ఈ మూడు మాటల్లో ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, null set, empty set or void set, ఏ మాట అయినా.
నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, మీరు న్యాచురల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్స్ comprises 1, 2, 3 and so on. Is it finite? No, it is not finite. So that's why here we are going to know about finite set and infinite set nana. So అక్షరాలు కనిపిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను కదా. సో ఫైనైట్ సెట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. సో ఫైనైట్ సెట్ అంటే ఏంటి? If we can count the number of elements, in a set, it is called finite set. If we can count in a set, if we can count elements, we can say that it is finite. So when we do not count that is elements, we can simply say that it is infinite set. If we can count the number of elements in a set, is called finite set. Otherwise it is called infinite set. చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఫైనైట్ సెట్ అంటే AEIOU, no doubt about that, it is finite set. We can say that in this set there are 5 elements. Those are AEIOU. Am I right? Yes. Very good, Mr. Venki. N is equal to 1, 2, 3 ... These are the natural numbers. We cannot count it. We cannot set which is the biggest natural number. So that's why they are infinite set. Next, another important point అన్నమాట, cardinal number. ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ మనకు యూజ్ అవుతాయి. ఎస్, మనకు 30 మంది మన క్లాస్లో ఉంటే 12 మంది వస్తే మిగతా వాళ్ళు ఎప్పుడు వింటారు? సో కార్డినల్ 60 మంది ఉంటారు క్లాస్లో, 12 మంది వచ్చినారు. సో ట్రై టు పుట్ ద లింక్ ఇన్ ఆల్ ద గ్రూప్స్, మిస్టర్ వెంకీ ఆర్ మిస్టర్ గంగా, whoever it may be. Okay, so I think you may not post. I am going to post. I am going to post. Nana, just wait 1 minute. So 1 minute, Nana, only 1 minute. I am going to posting all the 10th A లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. 10th A లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. సో only 1 minute, Nana. So cardinal number, this is the main point anamata. The number of elements in a set is called cardinal number of the set. The number of elements in a set, the number of elements in a set is called cardinal number of the set. Cardinal number of the set. So
For example, if A is a set, then number of A represents cardinal number. So అది కూడా రాస్తాను ఇలా. For example, if A is a set, then number of A represents cardinal number. Number of A represents cardinal number. Right, Nana? Number of A represents cardinal number. Right, Nana? So, for example, I can take this. A is equal to A, E, I, O, U. This is the set comprising vowels in English alphabet. Am I right? This is nothing but roster form. Am I right? We are separating all the we are separating all the elements with commas. Okay. Next. So number of A. Here number of A is nothing but 1, 2, 3, 4, 5. Am I right? Number of A is equal to 5. So cardinal number of A. That means number of A. Number of A represents cardinal number of A. So cardinal number of A is nothing but 5. Okay. Right. So next to B is equal to 2, 4, 6, 8. So what is the cardinal number of B? That is number of B is equal to 4. Am I right? So cardinal number is nothing but the number of elements in a set. Number of elements in a set is called cardinal number of the set. Cardinal number of the set. So if A is a set, then number of A represents cardinal number. Number of A represents cardinal number. Okay, Nana? So మనకు క్లాసులు అనేక రకాలు. క్లాసులు 6th అని, 7th అని, 8th అని, 9th అని, 10th అని, 1 అని, 2 అని, 3 అని, ఇంటర్మీడియట్ అని, ఇలా అనేక రకాలు ఉన్నాయి. అట్లా సెట్స్ కూడా అనేక రకాలు ఉంటాయి. సో అనేక రకాలు, ఇలాంటి అనేక రకాలు అన్నిటినీ కలిగి ఉన్న సమితిని, ఇలాంటి ఆల్ ద సెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టుగెదర్ ఇన్ సెట్ is called universal set. Universal set is denoted by mu or mu. So universal set is nothing but మన స్కూల్లో యూనివర్సల్ అనొచ్చు కదా, మన స్కూల్లో యూనివర్సల్ సెట్ అనొచ్చు కదా, because all the sections are in our school. So universal set is represented by mu or u. So ప్రతి సెట్ను మనము లాస్ట్ వెన్ చిత్రాల ద్వారా మనం చూపిస్తాం కూడా. సో ఈ యూనివర్సల్ సెట్ను ఇలా రెక్టాంగిల్లో చూపిస్తాం. అన్నమాట. రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఎలిమెంట్కు సెట్కు మధ్య మాత్రమే బిలాంగ్స్ టు ఆర్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు వాడతామని. ఇప్పుడు సబ్సెట్ అనే మాట వస్తుంది. సో సబ్సెట్, ఓకేనా? సో సబ్సెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే తెలుగులో ఉపసమితి. దానికి సంబంధించిన విషయాలను ఇక్కడ కనుక్కున్నాము. ఓకేనా? సో సబ్సెట్, ఇఫ్ an element of A implies that A is also an element of B, then A is a subset of B. And this can be written as A subset B. Okay, first నేను ఏం చెప్తాను, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఇవి రెండు సెట్స్ నాన్న, సో 1 is in A implies 1 is also in B. అంతే కదా నాన్న? ఇంప్లాయిస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, సో ఫిజిక్స్ సారీ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది. సో అట్లాగే 2 in A implies 2 is also in B. 3 is in A implies 3 is also in B. 4 is in A implies 4 is also in B. So of all the elements A in B,
all the elements A in B, then we can easily say that A is subset B. A is subset B. A is subset B, that's it. So of all the element A is in B, then A is subset B. Next, of all the elements B contains A, అంటే బిలో ఉన్న మూలకాలన్నీ ఏని అంటే బిలో ఏ అనేది కలిగి ఉంది కాబట్టి మనం ఏమనొచ్చు అంటే బి ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అని కూడా చెప్పచ్చు. బి ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ. బి ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ. ఒకటేసారి చెప్పేస్తున్నాను. బి ఈజ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ. సో సబ్సెట్ అంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఏ, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ of A in B, then we can easily say that A is subset B. All the elements A contains B. B contains all the elements A. So then we can easily say that B is a superset of A. B is superset of A. అంతే, ఇంకేం లేదన్నా, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు చెప్తాము ఈ విధంగా అంటే A is in A implies A is in B. Then immediately A is subset B. Ante. All the elements A in all the elements B, then we can easily say that A is subset B. A is subset B. That's it. So, ఇప్పుడు చెప్పండి, null set is a subset of all the sets. Null set is a subset of all the sets. That's it. Ante, ఇంకేం లేదు. Next, null set is a subset of every set. Sorry. ఇది మీరు నోట్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా. Null set is a subset of every set, and also every set is subset of itself. Am I right? దాని అంతకది ఉపసమితి అవుతుంది. సో సబ్సెట్, సూపర్ సెట్. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఏలో ఇప్పుడు ఇంకొక సెట్ తీసుకుంటాను అన్న. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ACDB. B is equal to ABCD. Okay, so of all the elements A is in B, then we can write it as A subset B. Am I right? So atlage of all the elements B is also in A. ABCD అది ఎలా కూడా ఉన్నాయి కదా. సో B is also subset A. ఇది ఇది అయినప్పుడు సచ్చినట్టు A is equal to B కాదా? B కాదా? అవుతుంది. A is equal to B. ఎప్పుడు అవుతుంది? A is subset B, B is subset A అయినప్పుడు A is equal to B అవుతుంది. By this observation we can say that every set is a subset to itself. అంతే, every set is a subset to itself. నేను ఇక్కడ ఆఫ్ రాసిన, సారీ, every subset is a subset to itself. Okay, subset to itself. Okay na? Right. So when Euler diagrams. So when first Euler అనే ఆయన సెట్స్ను బొమ్మలలో చూపించినాడు. తర్వాత వెన్ అనే ఆయన దాన్ని అభివృద్ధి చేసినాడు కాబట్టి ఎక్కువగా వెన్ ఆయిలర్ అని చిత్రాలు అంటారు. కానీ ఎక్కువగా వెన్ అనే మాటే వస్తుంది. వెన్ అనే మాటే ఎక్కువగా వస్తుంది నాన్న. వెన్ యూలర్ డయాగ్రామ్స్. సో సెట్స్ను ఏ విధంగా డినోట్ చేయొచ్చు అంటే, సో నేను రెడ్డింగ్తో రాస్తున్నాను. సెట్స్ని ఏ విధంగా డినోట్ చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ మనకు ఫిగర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, ఫిగర్స్ చూద్దామన్నా. ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫిగర్స్. సో ఇలా వృత్తం గీసేని చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ వృత్తంలోనే చూపించవచ్చు, ఇలా దీర్ఘవృత్తంలోనే చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇలా దీర్ఘవృత్తం, ఎక్లిప్స్ అంటారు వీటిని. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇలా స్క్వేర్స్ కాదు కానీ ఇలా రెక్టాంగిల్లో చూపించవచ్చు. అంతే, ఇంకేం లేదు. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో. వెన్ ఆయిలర్ అని ఆయన ఈ విధంగా షో చేసినాడంటే షో అంటే మీరు ఏదో అనుకున్నారు. సో ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీడీబీ కదా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీడీబీ కదా. సో ఏ వన్ మినిట్
నేను ఆ విధంగా తీసుకుంటేనే కదా మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది. సో దీని లోపల ఏం రాయాలన్నా ఏ అబ్బా ఉండరా. సో ఏసిడిబి సో ఈ విధంగా వెన్నైనా ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసినాడు, అంతే ఇంకేం లేదు. సో వెన్ యూలర్ డయాగ్రామ్స్ అంటే సర్కిల్స్ కానీ ఎక్లిప్స్, దీన్ని ఏమంటారు దీర్ఘవృత్తాలు అంటారు, సర్కిల్స్ ఇలా ఇలా అనేస్తే ఓకేనా. తర్వాత రెక్టాంగిల్స్ దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ సెట్స్ మీద ఆపరేషన్ చేసినారు. ఏం ఆపరేషన్స్? మ్యాథమెటిక్స్లో ఆపరేషన్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ప్లస్, మైనస్, ఇంటూ, డివైడెడ్ బై. am I right? This is nothing but addition. am I right, Anna? This is subtraction. This is multiplication. This is division. Am I right, Anna? These are the four operations we are going to use in mathematics. That's it. But in sets there are two. I think three operations. One is sets union ఎలా చేయాలి, sets intersection ఎలా చేయాలి, sets minus ఎలా చేయాలి. So